Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyaresha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we will continue to read from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, conversation between Narada Muni and King Prachina Barhi. Seguimos leyendo de Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, conversación entre Narada Muni y el rey Prachina Barhi. Text 70, el verso 70. Translation purport, traducción significado, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Naham mameti bhavoyam. Naham mameti bhavoyam. Purushe vyavadhiyate. Purushe vyavadhiyate. Yavad buddhi manoksharta. Yavad buddhi manoksharta. Guna vyuho yanadiman. Guna vyuho yanadiman. Naham mameti bhavoyam. Naham mameti bhavoyam. Purushe vyavadhiyate. Purushe vyavadhiyate. Yavad buddhi manoksharta. Yavad buddhi manoksharta. Guna vyuho yanadiman. Guna vyuho yanadiman. Naham mameti bhavoyam. Naham mameti bhavoyam. Purushe vyavadhiyate. Purushe vyavadhiyate. Yavad buddhi manoksharta. Yavad buddhi manoksharta. Guna vyuho yanadiman. Guna vyuho yanadiman. Not no. Aham. I, yo. Mama. Mine, mio. Iti. Thus, asi. Bhavaha. Consciousness, conciencia. Ayam. This, esta. Purushe. In the living entity, en la entidad viviente. Vyavadhiyate is separated, se separa. Yavat, so long, mientras. Buddhi, intelligence, inteligencia. Manaha, mind, mente. Aksha, senses, sentidos. Artha, sense objects, objetos de los sentidos. Guna, of the material qualities, de las cualidades materiales. Vyuha, a manifestation, una manifestación. He, certainly, ciertamente. Anadiman, the subtle body, el cuerpo sutil. Existing since time immemorial, que existe desde tiempo inmemorial. Okay. Translation, traducción.
As long as there exists the subtle material body composed of intelligence, mind, senses, sense objects, and the reactions of the material qualities, the consciousness of false identification and its relative objective, the gross body, exist as well. Mientras exista el cuerpo material sutil, compuesto de la inteligencia, la mente, los sentidos, los objetos de los sentidos y las reacciones de las cualidades materiales, también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identificación, el cuerpo denso. Purport, significado. The desires in the subtle body of mind, intelligence and ego cannot be fulfilled without a gross body composed of the material elements earth, water, air, fire and ether. Sin un cuerpo denso, compuesto de los elementos materiales densos, tierra, agua, aire, fuego y éter, no se pueden satisfacer los deseos del cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego. When the gross material body is not manifest, the living entity cannot factually act in the modes of material nature. Sin la manifestación de un cuerpo material denso, la entidad viviente no puede actuar realmente en el seno de las modalidades de la naturaleza material. In this verse, it is clearly explained that the subtle activities of the mind and intelligence continue due to the sufferings and enjoyments of the living entity's subtle body. En este verso se explica claramente que la continuación de las actividades sutiles de la mente y de la inteligencia se debe a los sufrimientos y disfrutes del cuerpo sutil de la entidad viviente. The consciousness of material identification, such as I and mine, still continues because such consciousness has been extant from time immemorial. La identificación material de la conciencia, los conceptos de yo y mío, continúa porque esa conciencia existe desde tiempo inmemorial. However, when one transfers to the spiritual world by virtue of understanding Krishna consciousness, the actions and reactions of both gross and subtle bodies no longer bother the spiritual soul. Sin embargo, cuando en virtud de la comprensión consciente de Krishna nos elevamos al mundo espiritual, las acciones y reacciones de ambos cuerpos, el denso y el sutil, dejan de afectar al alma espiritual. Naham mameti bhavo yam purushe vyavadiyate yavad buddhi manoksharta guna vyuho hi anadiman. As long as there exists the subtle material body composed of intelligence, mind, senses, sense objects, and the reactions of the material qualities, the consciousness of false identification and its relative objective, the gross body, exist as well. Mientras exista el cuerpo material sutil, compuesto de la inteligencia, la mente, los sentidos, los objetos de los sentidos y las reacciones de las cualidades materiales, también existirán la identificación falsa de la conciencia y el objeto de esa identificación, el cuerpo denso. So we are continuing, Narada Muni continues. It's all about how the living entity stays actually in the material world. What is the process? Continuamos, Narada Muni se explica cómo la entidad viviente se queda en el mundo material, cuál es el proceso. It all depends on the subtle material body. Todo depende del cuerpo material sutil.
mind, intelligence, and ego. La mente, la inteligencia, y el ego. And as it is explained in this verse, right in the beginning, how does this manifest? Y como se explica en este verso, al principio, cómo se manifiesta eso. Naham mameti, I and mine, yo y mío. In the 5th canto of Srimad Bhagavatam, Rishabdeva also speaks about this. Janasya moho aham mameti. That the illusion of the living entity manifests in this conception of I am this or that, and this and that belongs to me. Ese concepto erróneo de la entidad viviente se manifiesta en esos conceptos erróneos que yo soy esto o lo otro, y esto y lo otro me pertenece, es mío. And as we know, actually, the living entity as a pure spirit soul has nothing to do with either identifications or this consciousness of possessing something. Como sabemos, el alma espiritual pura no tiene nada que ver con, por un lado, esa idea que yo soy esto o lo otro, o que algo me pertenece, yo poseo algo en el mundo material. It's called upadi, a false identification, una identificación falsa. Therefore, when devotional service is described, the verse is, cuando se describe el servicio devocional, el verso es sarva upadi vinirmuktam. All the upadis, they will be eliminated. Todos los upadis se eliminan. Tat paratvena nirmalam. Nirmala. There's no more contamination in the subtle body. No hay más contaminación en el cuerpo sutil. And the living entity will act, y la entidad viviente actuará, rishikena rishikesha sevanam. Will engage in the service of Rishikesh, Krishna. Se ocupará en el servicio de Rishikesh, Krishna. Bhakti uchyate. That is called Bhakti, or devotional service. Y eso se llama Bhakti, servicio devocional. And that is the constitutional position of the living entity. Eso es la posición constitucional de la entidad viviente. And it means then there no longer is the danger of accepting another gross material body. Entonces no más existe ese peligro de aceptar otro cuerpo denso material. And we have explained it various ways, many times. Hemos explicado varias veces. The question may arise, well, what's the problem of accepting a material body? ¿No? ¿Cuál es el problema de aceptar un cuerpo material? Rishabdev, he speaks about this to his sons in the 5th canto, 5th chapter. ¿No? Rishabdev habla de eso en el capítulo 5 del 5º canto, cuando habla a sus hijos. So, on one side, he calls this kind of consciousness karmatmaka, colored. The mind is colored with fruitive activity. Por un lado lo describe como karmatmaka, es decir, que la mente está teñida de actividad fruitiva. And what's the result of this? ¿Cuál es el resultado? As long as the mind is impure, colored, then consciousness is unclear. ¿No? Mientras la mente sea impura o sea teñida, la conciencia no es clara. And as long as one is absorbed in fruitive activity, y mientras estemos absortos en actividades fruitivas,
then one has to accept a material body. E tendremos que aceptar un cuerpo material. So then, yes, what is the problem of accepting a material body? That he also explained that asanapi kleshaha ashadeha, that although such a body is temporary, is the source of all kinds of suffering. ¿No? Aunque ese cuerpo sea temporal, es la causa o la fuente de todo tipo de sufrimiento. So, therefore, Krishna in Bhagavad Gita, he speaks about how to, or what to do, so that the subtle body becomes changed or transformed, and therefore is not anymore colored. Entonces, en Bhagavad Gita, Krishna habla de esa situación y qué hay que hacer para que el cuerpo sutil no sea más teñido, que entonces no vamos a tener que aceptar otra vez un cuerpo denso, el cual es la fuente de todo tipo de miserias, which is the source of all kinds of miserable conditions. So in the 8th chapter, the same word is used as in today's verse. We have at the beginning, Naham mameti bhavo yam. Bhava here is translated as consciousness. Aquí bhava se traduce como conciencia. In Bhagavad Gita, the same word is many times translated as nature or state of the mind, the heart. En la Bhagavad Gita muchas veces se traduce como naturaleza o estado del corazón, estado de la mente. And then Krishna also speaks about mat bhava, my nature. Krishna también habla de eso, de mi naturaleza. So how, and if Krishna is not in nature, mat bhava is very different from the material bhava. O sea, la naturaleza, esa naturaleza de Krishna es diferente de la naturaleza material. In the material world, it means changing bodies, this dense body, because of different bhavas. En el mundo material significa debido a diferentes tipos de bhava hay que cambiar cuerpos densos. And if it's mad bhava, Krishna's bhava, then there's no more change. The body will be eternal, spiritual. Cuando se alcanza el bhava, la naturaleza de Krishna, entonces el cuerpo será eterno y no cambiará. So therefore Krishna says, Antakale chamam evasmanan muktva kalevaram yat prayati samat bhavam yati nastyatra samshaya. If somebody antakale at the end of life remembers me, si al final de la vida alguien puede recordarme a mí, Krishna dice. So that means then that this subtle body has changed. Eso quiere decir que el cuerpo sutil ha cambiado. It's not anymore karmatmakam, colored by fruit and activity. No está más teñido de actividad fruitiva. It's absorbed in Krishna's bhava, absorto en la bhava de Krishna. So then Krishna says, Yak prayati samad bhavam, that person goes to my bhava, to my nature. Esa persona va a mi naturaleza. And he repeats it again, yak yati, he goes. Inastya trasamshaya, there's no doubt about it, no hay ninguna duda. And then he explains in the next verse, so how does this work? Yang vapismaram bhavam, whatever you remember me, you go to me. If you don't remember me, you don't go to me, you go somewhere else. ¿No? Si alguien me recuerda a mí, va a mí. Pero si no te recuerdas de mí, vas a otro sitio.
And that may vary, of course. There are so many different places one can go. Y eso varía, obviamente, y hay tantos sitios donde uno puede ir. Prabhupada explains, I think, this is not in this one, there's another verse where he explains this, that generally people are interested in going to a better place in the material world. No es en ese significado, es en otro, quizás en aquel, donde Krishna explica que normalmente la gente está interesada, sí, a ir a una situación mejor, pero dentro del mundo material. And that is called fruitive activity. Eso se llama actividad fruitiva. You want to have a fruit, ¿no? Queremos obtener un fruto. And as we know, here we have now lots of fruits in the field, ¿no? Tenemos aquí en el campo diferentes tipos de fruto. It's not only just a fruit like an apple, no solamente una fruta como una manzana. A flower is a fruit. A vegetable is a fruit. Anything that is produced by the land, you can call it a fruit. ¿No? Cualquier cosa que se produce del campo, de la tierra, lo podemos llamar un fruto. So obviously, whenever you cultivate something, you want to have a good fruit. ¿No? Cuando cultivamos algo, queremos un buen fruto. As big as possible, as juicy as possible, like that, ¿no? Lo más grande posible, lo más jugoso posible. And if it comes out shriveled up and wrinkled and, not tasty, we don't like. ¿No? Y cuando sale así encogido o arrugado, bueno, depende, a veces arrugado es bueno. En la cabeza. Por eso. Picoteado. No queremos algo de buena calidad, ¿no? First quality, best quality. Queremos así. So therefore, translated that into this kind of karmatmakam, si lo traducimos a ese karmatmakam, normally it means a higher position in the material world, even a better planet than this one, ¿no? Por lo general significa una situación mejor en este mundo, incluso un planeta mejor. There are higher planets where life is longer and less disease and less problems, ¿no? Ahí la vida es más larga y hay menos problemas, no hay enfermedades prácticamente. So miseries are reduced, ¿no? Las miserias están reducidas, and enjoyment is enhanced, y el disfrute se aumenta. But still, Krishna will say, again in Bhagavad Gita, this is for people who are not so intelligent. ¿No? Krishna en Bhagavad Gita va a decir que eso es para personas que no son muy inteligentes. Because even if you get that fruit, it is temporary. ¿No? Incluso si obtenemos ese fruto, es algo pasajero. It will not last. It will be consumed, and then you have to go back and work to get another one. Y cuando está consumido, hay que volver a trabajar para obtener otro. That means you have to come back to earth and work again like an ass. ¿No? Hay que volver a la tierra y otra vez trabajar como un burro, una burra. Vamos a hacer gender equality. Hay burras también, ¿no? Normalmente son muchos burros, pero hay burras y son burras. Y burritos y burritas, o sea, nadie se escapa. So, what's the best in English for this kind of burro y burra? They're just asses. Yes. And they only have, male, the he ass and the she ass. They're more equal. Ass is like, it could be anything. Anyway, it's a stupid animal. Un animal estúpido. ¿Cómo? Todo el mundo somos estúpidos. Confirmado, o sea. I will not argue. No vamos a argumentar con esto.
So, but that's the situation in the material world. But we have to get out of that condition, ¿no? Tenemos que salir de esa condición de ser estúpidos, because otherwise you're just going to have again and again and again and again accept the material body, ¿no? De lo contrario, una y otra vez hay que aceptar un cuerpo material. So that's the whole point about this verse. That one should know how this functions, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona esto. That as long as the mind is colored, consciousness is impure, ¿no? Mientras la mente está teñida, la conciencia es impura. And while consciousness is impure, then one has to accept another material body. Entonces, mientras la conciencia es impura, hay que aceptar de nuevo un cuerpo material en el mundo material. So, Krishna, he says what to do. You have to cultivate, and as Prabhupada points out in that verse of today, by the virtue of understanding Krishna consciousness, then the actions and reactions of both gross and subtle bodies no longer bother the spiritual soul, the spirit soul. Aquí dice Prabhupada, en virtud de la comprensión consciente de Krishna, nos elevamos al mundo espiritual y las acciones y reacciones de ambos cuerpos, denso y sutil, dejan de afectar al alma espiritual. Which doesn't mean you don't have a body anymore, or a mind, or intelligence, or ego. Lo cual no quiere decir que no vamos a tener un cuerpo o una mente, inteligencia o ego. Yes, you will. This is part of the spirit soul. Es parte del alma espiritual. But it's going to be pure, not impure. Pero va a ser puro, no impuro. And therefore, the mind will be pure, the intelligence will be pure, and the ego will be pure. It will be the real ego, not the false ego, ¿no? Entonces la mente estará pura, y la inteligencia pura, y el ego también. Ya es un ego puro, no un ego falso. So that's the whole process. How to purify the subtle body in such a way that one... Because it determines the next body, that the next body will not be material but spiritual, ¿no? Eso todo el proceso consiste en eso. Cómo purificar el cuerpo sutil, la mente, la inteligencia, el ego, para que el siguiente cuerpo no sea un cuerpo material, sino un cuerpo espiritual. De eso se trata. Okay, that's all I have to say about this. Eso es todo lo que puedo decir esto. Ahora, comentario de Mahalakshmi Devi Asi. Maharaj, es que el otro día flipé verdaderamente. Flipaste. Flipé como Flipaste. Esa es una nueva palabra. A veces leemos... Sí, a veces So leemos... the other day she flipped. Okay. Leemos y bueno, pues leemos. Pero de repente decimos, wow. Wow. Lo que está diciendo estas frases. A ver, Pero aún así, incluso cuando uno dice, wow, todavía queda más camino como para que verdaderamente esa comprensión verdaderamente, profundamente toque el corazón. O sea, creo que hay una diferencia. Como tres diferencias. Bueno, la cuestión es que aquí, si la Rupa Goswami está haciendo una explicación científica de cómo afectan todas las energías materiales y bueno, y cómo las asimila el devoto. Yo cuando leí esto dije, claro, Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, cuando le metieron en una olla de aceite hirviendo, o de ghee sería, me imagino, en vez de ver fuego, vio la lengua de Vishnu. Dice, mi señor, que mejor, ¿no? Que estar en tu boca. Si tú me quieres proteger, algo así, ¿no? Si tú me quieres proteger, nadie me puede matar, y si tú me quieres matar, nadie me puede... Vamos, él vio a Krishna. Y así con todas las cosas, ¿no? Viene una supuesta calamidad, pues... entonces, seguramente que estaría sudando, pensé, porque estaba metido en el fuego, ¿no? Bueno, aquí se explica cómo, dice, cuando la fuerza vital de la existencia se pone en contacto con la tierra, uno se queda aturdido.
petrificado. Tierra. Petrificado. Cuando la misma fuerza se pone en contacto con el agua, se derraman lágrimas. O sea que el devoto, en vez de ver una miseria, esa energía material que le viene, la ve como Krishna. De los cuerpos de agua yo soy el océano, y entonces se une en Krishna a través de todo lo que le rodea. Y entonces las coberturas del universo ya no están, ya están en el mundo espiritual. Muy bien. Ya, pero una cosa es verlo así y otra cosa es que verdaderamente ya no nos afecte nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Tú puedes hacer todo esto resumido en inglés para los que no entienden español. They hear? No, I will hear. Okay, my voice is loud. Yes. Okay, Srila Rupa Goswami explains the scientific process of the 8 symptoms of Yeah, the Sattvika Bhava, the Sattvica transformations Bhava. of the... Ecstatic, existential, Yes. loving. Yes, devotion. the ecstatic symptoms, transformations of the body. So when I read this explanation in the Nectar of Devotion, all of a sudden I saw Prahlad Maharaj. Of course, he was thrown into boiling ghee, and instead of seeing fire, danger, he saw Vishnu. Oh, this is the tongue of my Lord. And that's why the fire would not burn him. So this is what he says. He says, probably, I saw, probably he was sweating because it was so hot there. But he didn't experience like that. He didn't burn. It says, when the vital, existential force, fuerza vital existencial, comes in contact with soil, with earth, one becomes stunned. When the same force, the vital force, comes in contact with water, tears come from the eyes. Yeah. And when comes in contact with fire, one has perspiration. No? So I all of a sudden I understood these words, although I don't realize those deeply. I understand that, of course, the devotee, instead of seeing disturbances coming through all material elements, he sees always Krishna, and that's why he's already, all the material coverings of the universe, they don't affect him, because he's already in the spiritual world in contact with Krishna. And fire is Krishna's tongue, and the water is, of the bodies of water and the ocean, so he's transcendental. So I have read this many times and I never saw it this way, but now you saw it. I don't know with which eyes, because I am not yet into that level. But you're going there. Estás en camino. No, so what is missing? What is missing? There's only 1 meter less, 1 meter to go. Un metro más para llegar. No, we are in the process. Prapadyamanasya. No? El proceso es la entrega, prapadyante. So when you're in the process, then it's a gradual process, and it becomes things become more and more clear or realized, ¿no? Cuando el proceso se lleva a cabo, las cosas se aclaran más y más, y uno comprende más y más. So how long this will take, that is relative. ¿Cuánto tiempo toma? Eso muy relativo. So, as we mentioned, it's all a process of purification, como hemos mencionado, es un proceso de purificación. So, to the degree that the heart becomes purified, then you see yourself, you see the Lord, and you see everything else in relation to the Lord, ¿no? A la medida que se purifica el corazón, se puede ver a sí misma, o sí mismo, uno puede ver al Señor y ver las cosas en relación con el Señor. And ultimately it's Krishna who gives enlightenment or revelation. ¿No? Se revela. Swayam eva spuratyayaha. Krishna will reveal in the heart. ¿No? En última instancia es Krishna quien revela o se revela en el corazón. So it's both. You make an effort to become purified, ¿no? So, dos cosas. Por un lado, nosotros hacemos un esfuerzo para purificarnos. And on the other hand, it's the Lord who gives knowledge, remembrance,
and also forgetfulness. Y por otro lado es el Señor que nos da conocimiento y recuerdo y también a veces olvido. Bueno, olvidarse de las cosas malas está bien. Exacto. So, no, exactamente. So, to forget the bad things. That's a good thing. So, but it's both work together. It's not depends just on your effort. No. Son dos cosas. No solamente depende de nuestro propio esfuerzo. And it just not only generally depends on the mercy of the Lord. No, y no solamente en un sentido depende de la misericordia del Señor. We may say, yes, but everything depends on the mercy of the Lord. That's right, ¿no? Podemos decir que todo depende de la misericordia del Señor y eso es correcto. But that may lead you to become lazy, ¿no? Pero eso nos puede llevar a ser perezosos. So, because everything depends on the mercy of the Lord, what can I do? ¿No? Como todo depende de la misericordia del Señor, ¿qué puedo hacer yo? Esto no hago. Cuando venga la misericordia ya está todo solucionado. ¿No? When the mercy comes, then everything will be okay. No, the Lord wants to see that you make an effort. ¿No? El Señor también quiere ver que tú tienes un esfuerzo significa there's a desire, ¿no? Cuando que hay un deseo. If you try your best, then Krishna sees there's a strong desire, and then he will help. ¿No? Entonces él va a ayudar. But I think there may be a little bit of a mixture in what you said. ¿No? A mí me parece que hay un poco de mezcla en lo que dices, because these 8 transformations, it's just an explanation how these manifest, technically speaking. ¿No? O sea, esas 8 transformaciones es una explicación cómo técnicamente se manifiestan. When, it's called the life air, comes in contact with earth, stunned means that the muscles and everything which is like earth, they react. And when it's water, means whatever water you have in your body, then it comes out as tears. And like the air, it means you start to move and to dance. O sea, esos 8 transformaciones se manifiestan, es como cuando entra esto en contacto con lo que podemos llamar tierra, como los músculos, uno se queda un poco así como aturdido. Y cuando entra en contacto con lo que es agua en el cuerpo se manifiesta como lágrimas, y cuando entra en contacto con el aire uno empieza a bailar. So I didn't see the relation, what you mean when then Prahlad Maharaj, he sees in the fire. Because this happens both materially speaking and spiritually speaking. When a challenge comes, a person with material consciousness is identified with the body and the senses and elements. But as a devotee who is identified, is conscious of Krishna, the challenge does not relate for that person to the senses and the elements, but emotions, and emotions are also related with those. Anyway, because the spiritual soul has to go through all the coverings. Yeah, okay. And those coverings, fire creates heat, and sweat, and Ahora tienes que explicarlo. Bueno, a ver, es que esta ciencia se aplica en ambos sentidos, materialmente y espiritualmente. Físicamente, cuando hay retos, ¿no? Se ha muerto un familiar, uno se puede quedar petrificado, se está poniendo está identificado con la materia, y entonces el cuerpo es tierra, es sólido, y se queda petrificado. Pero también está la conciencia. Para el devoto no se identifica con los sentidos, está identificado con su conciencia de Krishna. Ahora bien, las emociones también funcionan. Igual que materialmente se aplica de esa manera los sentidos con los elementos, en la conciencia está el mismo desafío, pero ve a Krishna. La emoción es la misma. Sí. Fuego. Entonces, ¿pero fuego qué es? El fuego es la lengua de Krishna. Lágrimas, pero el agua ¿qué es? El océano, que es el cuerpo de Krishna.
Perdón, still I don't understand the relation. Maharaj, ilumínanos. Yo marcaría una diferencia importante, porque los ashta sattvika bhavas se manifiestan en el estado de conciencia pura, según Rupa Goswami, pero todavía estamos en el mundo material. Hay una diferencia, por ejemplo, Bharata Maharaj estaba en Bhava Bhakti, pero le costó 2 vidas más. Aunque sí, en el cuerpo de ciervo se acordaba de Krishna, pero hay una diferencia entre no tener cuerpo material y que los elementos materiales se espiritualicen en contacto con la conciencia pura, que les da otro efecto distinto. O sea, digamos que el estado de Bhava es, estamos casi en los pies del otro de Krishna. En un sentido estamos, pero en otro sentido todavía no. Porque si no, ¿por qué le cuesta 2 vidas más a Bharata Maharaj? O sea, es un tema sutil, pero que está ahí. Bueno, no sé, es una observación, no sé si es relevante a lo que estás diciendo, pero es lo que yo veo desde... Tu punto de vista desde ahí. English. Yeah, wow, this in English. You can do it, no? Because you are more He can do it better, but he's so far away, then the microphone will not capture it. No sé si voy a poder. Si lo has entendido, no te puedes... Okay, so there is a difference, because when the devotee reaches the stage of bhava, these descriptions are from a devotee, about a devotee in the stage of bhava, one has not reached yet. One is still in the material body, and that's why Bharat Maharaj, although he was in bhava stage, in this static existential love for Krishna, still he fell down, and he had to go through 2 more lives to be able to go back to Krishna and send everything, no? So okay. There is a difference. Yeah, there's a difference. Que parece como que estás diciendo que es exactamente igual. Es casi igual, no exactamente igual. Pero la conciencia es que a mí me ha sucedido cuando... No digo que esté donde estoy, pero bueno, la verdad es que fue muy efectivo. Cuando he tenido un reto muy fuerte, me he acordado de Prahlad Maharaj. Y como el reto era muy fuerte, meditaba, y no sé, creo que debió estar en los Himalayas en la nieve, y no le afectaba la nieve. Yo medité así, a lo mejor no es así, pero medité en Prahlad Maharaj en la nieve, que no había nada que le afectara, y aunque la situación era heavy, me mantuve cool. ¿Ves? Cool. Y pensaba no en Krishna, pero pensaba en el nombre de Krishna, y decía, por favor, Krishna, así. Y pensaba en Prahlad Maharaj. Y no me pasó nada. So, please. Ni a mí ni a mi protegido. English, please. Yes. So, heavy experience. Yes, heavy experience. And you stay equal. Well, there was no other choice. Well, but still it's Krishna also who is there. Okay, so in a very heavy situation, still one can meditate like that. Yeah. Once I was in a very heavy situation, and immediately, boom, I thought, I need to be cool. There's nothing I can do, need to be cool. And immediately I meditated upon Prahlad Maharaj. I don't know, I thought, I meditated upon Prahlad Maharaj in the Himalayas, in the snow. And I was praying Krishna, Krishna, and I was remembering Prahlad Maharaj. Okay, Prahlad Maharaj, Krishna, Krishna, no? So, and I was so cool that the challenge, which was not so 1 million difficulties, but it was heavy, nothing happened. right. So and that's... I remained cool, Yeah, that's although it was very fiery. So that is Krishna consciousness, no? Eso es conciencia de Krishna. The same situation, and 2 different people will react completely differently depending on their consciousness, ¿no? O sea, esa misma situación puede haber y 2 personas van a reaccionar completamente diferente dependiendo de su estado de conciencia. Just coming back, because just to make it clear, but otherwise I think there will be still some confusion about this 8 transformations, Sattvika Bhava. Vamos a volver un poco a los 8 transformaciones para que no haya malentendido o confusión.
you can observe these same transformations on the material platform, ¿no? Se pueden observar las mismas transformaciones en el estado material. People dance, people cry, people become like paralyzed, ¿no? La gente baila, la gente llora y se queda como petrificada. And it has nothing to do with sattvika bhava. No tiene nada que ver con las transformaciones extáticas. Or you may say, yes, because they're in ecstasy. You observe people when, Real Madrid mete un gol al Bayern de Munich. There will be sattvika bhava. In actually millions of people who are either right there in the stadium or they are watching the TV, in a bar. O sea, cuando el Real Madrid mete un gol al Bayern de Múnich y gana la Champions League, ¿no? And they become the... Anyway, vamos a observar transformaciones extáticas. No solamente unas pocas personas, millones y millones de personas. They will cry, they will dance, they will, flip out, ¿no? O sea, ellos van a bailar y llorar y abrazarse y no sé qué, no sé cuánto, y están flipados. So, does this have anything to do with Krishna consciousness? No. No tiene nada que ver con la conciencia de Krishna. And then you have the same happening to a devotee who is in front maybe of the deity and in the kirtan, and then, tears may come and there's dancing and there's whatever, these 8 symptoms that are described, ¿no? Entonces lo mismo se puede observar en un devoto que está quizás delante de las deidades, en un templo, en un kirtan, bailando y vienen las lágrimas y baila y etcétera, etcétera, etcétera. So, as it was pointed out, in the material world we have a material body, so the body will react, ¿no? En el mundo material tenemos un cuerpo material y el cuerpo va a reaccionar. Now the cause may be spiritual or material, ¿no? Y la causa puede que sea material o espiritual. And the same as you described, there may be a very difficult situation. Y como describiste, puede haber una situación límite, muy difícil. So how do you react? That depends on your level of consciousness, ¿no? Cómo se va a reaccionar depende del estado de la conciencia. Even maybe a materialist, if they're very trained, maybe an impersonalist, they may remain calm, even in very difficult situations, ¿no? So, incluso puede haber una persona materialista o un mayavadi que incluso en una situación así límite se queda calmado o no le afecta. But that's material. It's on the material platform. Either that person is in sattva guna or in tama guna. No? O la persona está en sattva o en tamas. Doesn't react. But it has nothing to do with Krishna consciousness. Pero no tiene nada que ver con la conciencia de Krishna. Anyway, but for a devotee, yes, if one understands how things work and that Krishna is in control and that ultimately that he's the only shelter, then one can remain calm and unaffected even in the most difficult circumstances, ¿no? Incluso entonces si una persona es consciente de Krishna, sabe que finalmente Krishna está controlando todo y el único refugio es Krishna, entonces uno puede permanecer más o menos a paz. Is this thing? Time. Oh my God. They programmed it that you have to stop, time is up. I have one more. Okay. Mark has something. Okay. I'm just wondering what remains of your identity when you go to the spiritual world, because is identity false ego, or I'm sometimes wondering. You're wondering. Okay. ¿Cuál es la identidad cuando uno llega al mundo espiritual? Si es
El What ego. remains of your identity, because you have What identity? The Your- material identity? your personal identity. Ok, ahí está el problema. que permanece, o que sí, que sigue estando de la identidad que tenemos personal ahora. Well, that's the whole point. This identity is not your identity. No, eso es, eso es el punto, que esa identidad no es tu identidad. The identity is called Swarupa, which means your own form, or let's call it identity, sí, la propia identidad se llama Swarupa, o la propia forma, la propia identidad. And in the material world, this is called Upadi. Then we think I am whatever, man, woman, that's the first identity, or trans, or now you have a long list of many other options, binary and no binary and polyamorous, and you think this is me. People really think that is me. Generally it's the nationality, of course, I'm Spanish or Chinese or whatever, Martian. O sea, uno se identifica con el país, que soy español, española, o China, o chino, o del Marte, o lo que sea. So, I'm a demigod, on the Mars there may be some demigod somewhere hopping around, quizás en Marte habrá algún semidios que está brincando por ahí. But this is not our identity. The real identity is to be a servant of Krishna. Jiva Swarup Hoy, Krishna Nitya Das. La verdadera identidad es ser sirviente de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu le explica Sanatana Goswami, this is explained by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. So then how that manifests in the spiritual world, that depends on your relationship. Y cómo eso se manifiesta en el mundo espiritual, eso depende de la relación que a cada uno que tenga. You may serve in any of the 5 main rasas, and then there's so many varieties. There's 12 secondary ones anyway. So, but that is the real identity. O sea, uno puede tener alguna relación en los 5 razas principales y luego hay 12 secundarios. De alguna manera, uno tiene una relación con Krishna y eso es la verdadera identidad. So then all these other identities, I'm man, woman, Chinese or Spanish, this all just disappears. So it just doesn't exist anymore. You don't take that with you. There's no residue. Forget it. So forget about being Dutch or whatever. But maybe more your characteristics, like... No, even those. These are all modes of material nature. The ones you have now, this is not you. O sea, si pensamos, a lo mejor me puedo llevar alguna característica que tengo ahora que me gusta, me lo llevo al mundo espiritual. Probablemente no, porque son materiales y desaparecen cuando... No. Now, anyway, it's going to get too long. There is what? No, I mean, there's some, as we said, the bhavas, there's similarities, ¿no? O sea, por ejemplo, en las bhavas hay similitudes. Las cualidades que ahora manifestamos son similares a las cualidades espirituales, solamente es cuestión cómo se emplea. Por ejemplo, si tú dices, pues mira, a mí me gusta tocar el saxo, ¿no? Can I take this with me to the spiritual world? And if not, I rather stay here. Uno puede pensar, mira, a mí me gusta tocar el saxofono y puedo llevármelo al mundo espiritual. Y si no, pues me lo pienso, a lo mejor me quedo aquí, me encanta. So don't worry, there will be an equivalent. There may be saxos there, I don't know, and they're probably much better than the one we have now. O sea, no hay que preocuparse, o hay un equivalente allí, o hay ese tipo, pero mucho mejor, o sea, ¿no? de oro y con diamantes, y, o sea, increíble, ¿no? So, with golden and with diamonds and just incredible. So don't worry. Whatever inclination you may want to serve Krishna in this way or that way, there's a place,
And there's a situation for that, ¿no? O sea, no hay que preocuparse. Si queremos servir a Krishna de una u otra manera, habrá lugar y habrá circunstancias que todo esto será posible. There are better instruments than saxos, for sure, ¿no? O sea, habrá mejor instrumentos que el saxo o guitarra. Some people are attached to playing a Strat. Of course, it's maybe the best guitar. Vinas are there, Vina. Ya, por eso, ¿no? O sea, aquí en el mundo a lo mejor alguien está muy apegado a tocar un Stratocaster, una de las mejores o la mejor guitarra. Pero en el mundo espiritual hay otros instrumentos como la vina superior, superior. So if you have the higher taste, if you get something better, what do we care about a Strat or a sax? ¿No? Si tenemos algo mejor, ¿qué nos importa una Stratocaster o un saxofón? Es así. Anyway, time is up. I was told. ¿No? El tiempo ya se terminó. Srila Prabhupada ki jai, Bhagavata Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Govinda Chandra Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.